vipi kuhusiana na masuala ya afya. Chichi Josephine, usukani kwako. Josh, shukran sana. Na siku 4 zilizopita yule ambaye ni Rais William Ruto aliweza kutia saini miswada minne ambayo ilifanyika kuwa sheria. Nieleke kwamba serikali ya Kenya Kwanza ina vigezo 6 muhimu, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha afya bora na kuhakikisha kwamba jamii ama afya inapatikana kwa wote. Na hivyo basi kile ambacho Rais William Ruto aliweza kutia saini ni miswada ambayo ilifanyika kuwa sheria, ambapo ni swala ambalo limeibua mdahalo miongoni mwa wale ambao ni wakereketo wa afya ya jamii na ambao wanapiga kuona jamii inapata afya ambayo ni bora. Na hivyo basi hilo nitakuwa nikizungumza nao wanieleze iwapo hatua ya Rais William Ruto kutia saini miswada hii na kuifanya sheria ni hatua ambayo labda itawafaidi kama watu ambao wako kwenye sekta ya afya. Hivyo basi Martin Lunalo, na leo wewe ni mkereketo na hasa unaweza kupigania jamii wakati ambapo tunazungumzia swala la afya. Siku 4 zilizopita yule ambaye Rais William Ruto alitia miswada minne sahihi na ikawa sheria. Sijui hatua hii itawafaidi nini na hususan jamii. Nashukuru kwanza kwa rais wa taifa letu la Kenya kuweka nafasi ya kipaumbele masuala ya kiafya katika serikali yake ya Kenya Kwanza, na nina ufahamu ya kwamba aliweka ama alitia sahihi miswada minne, ikiwemo ule unajiita Social Health Insurance Act, kuna ile ambayo inajiita Digital Health Act, kuna ingine inajiita Facility Improvement and Financing Act, miongoni mwa zingine ambazo moja ile ambayo labda nimesahau kwa wakati huu. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba huduma za afya zinaboreshwa kila kunapokucha, na aliyafanya haya ili kupeana nafasi kwa county governments kupata nafasi ya to decentralize the same acts to fit the needs of the counties at the county levels. Kwa hivyo ni muhimu sana kuona serikali ya Kenya Kwanza ikitilia mkazo maanani ya kwamba serikali za county ziwe na nafasi ya kuhakikisha kwamba afya katika nchi yetu inapewa kipaumbele. Lakini kila ambacho labda tunataka pia serikali iangazie pakubwa ni sio tu kusaini miswada ambazo zitatupa nafasi ya kusema kwamba tunazo miswada za serikali. Kila ambacho tunataka kuona ni kwamba Rais William Ruto angekuja peupe na atuambie ya kwamba kwa serikali yake mwaka huu ametenga hela pesa kiasi gani kwa zile miswada ambazo zimesainiwa. Je, kila mswada ambao yafaa ufanyiwe kazi katika counties, kila mswada umewekewa rasilimali kiasi gani, imepewa bajeti kiasi gani kwa huu mwaka, ili huu mwaka utakapoisha, huu mwaka wa serikali utakapoisha, tuwe na nafasi ya kuanza kuinterrogate. If you signed the Facility Improvement Financing Act for this year, how much has been allocated to that act, so that at the end of the financial year we want to also interrogate and see how much has been implemented as per that act. So the government, I think the president is doing the right thing, but again, resources to be attached on the same is the questions that we are asking. This country is known for signing very, very beautiful acts and laws, but the problem is when it comes to implementation, we are always behind, and we are always saying, we have this act, some of the acts are even forgotten. Yes. Na labda wakati ambapo kabla hata miswada ile iweze kutiwa saini, utasema vipi kuhusiana na sekta ya afya hususan katika kaunti ya Nakuru? Nakuru County government is among the counties that received a huge amount of money when it comes to the decentralization of the powers, when it comes to healthcare department in this country. But unfortunately, it's still another county that it has a large number of wage bill that goes to the how do you call them, the service providers under the Department of Health. So we are getting worried, because as much as we are talking about improving the outcomes of healthcare within our counties, and we still have a county that has much more of recurrence expenditure towards the healthcare, then still service delivery at the county level is a problem. So yala maswala ambayo tunayo katika county yetu ni vipi tutaboresha afya ya binadamu ama yule mwananchi wa Nakuru, na ni vipi tutahakikisha kwamba rasilimali zile ambazo zinatengwa. We are talking about more than 40% of the total county budget that is allocated to the Department of Health within the county government of Nakuru. But the problem is still that if we walk to the health facilities, women cannot still get the services they require to get. Young people cannot get into the facilities and get the right services they need to get, because there is not enough resources that has been allocated. Chichi, we have problems when it comes to financing family
planning commodities in this country. We are having problems when it comes to financing HIV therapy in this country. Yet we are saying that we are a county that has more resources when it comes to allocation from the county or from the exchequer. So I think as per now, Nakuru is now a city. We are not talking about a town. We need to see how this city will embrace service delivery. We need to see more of health facilities improving from level 4 to level 5 and getting to level 6 the way a city should look like. So I think ya kwamba Susan Kihika ambaye ndiye gavana wetu ni muhimu sana watilie maanani ni vipi tutaweka rasilimali kwenye vituo vya kiafya ambayo sio donor funded. Because most of the facilities, most of the services that we are getting, more especially social services, are donor funded. So we are just requesting, can we have funds from the exchequer for the commitment that the county can have moving forward. Shukran sana Martin. Naelewa kwamba wewe unaelewa sheria hususan wakati ambapo tunazungumzia swala la afya. Tueleze wakati ambapo Rais William Ruto anatia miswada saini na kuwa sheria, labda inamaanisha nini hususan kwenu nyinyi watu ambao mko kwenye sekta ya afya? Inamaanisha ya kwamba maneno ya sheria itaweza kutekelezwa na ninajua ya kwamba community health promoters ambao kwa sasa wameweka kwa ile digital platform wataweza kuweka hayo maswala yaweze kuonekana, kwa sababu saa hizi hata president mwenyewe akitap ataweza kujua ni wamama wangapi ambao wanateseka ama ni wagonjwa ama wana seek health facilities. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba community health promoters wataweza kufika kule mashinani na waweze kufikia wananchi wa kawaida. Kwa hivyo utasema ni hatua ambayo tunapiga kama taifa? Ya, tunashukuru ya kwamba tumepiga hatua kubwa sana kama taifa, na ninashukuru ya kwamba mwenzangu ameshaweza kusema ya kwamba ikuwe implemented, sio tu kupitishwa, ikuwe implemented. Na pia amezungumzia kuhusiana na taifa wakati ambapo tunatia saini miswada, tumekuwa na sheria nyingi, lakini wakati wa kutekeleza unakuwa haupo. Labda utasema nini ukiongezea kile ambacho Martin amesema? Ningesema ya kwamba hizi sheria ni muhimu sana, inaweza kutuaffect sisi kama wananchi wa kawaida, na tungeomba ya kwamba iweze kutekelezwa, sio tu kupitisha tu, iweze kutekelezwa na president aweze ku make sure ya kwamba anafuatilia kabisa. Naam. Shukrani sana kwa wakati wako. Hivyo basi Josh, hao ni wale ambao ni wadau katika sekta ya afya na hususan wanatetea sana kuhusiana na afya ya jamii katika kaunti ya Nakuru. Na hivyo basi wanazungumzia kuhusu kile ambacho Rais William Ruto aliweza kufanya, ambapo ni kutia saini miswada minne ambayo ilifanyika kuwa sheria, na wanasema ni hatua bora, lakini kile ambacho kinahitajika ni kuweza miswada hiyo ama ile ambayo ni sheria ambazo ziliweza kutiwa saini ziweze kutekelezwa namna ilivyo, na pia fedha zikaweza kutengwa kwa ajili ya sheria hizo. Hivyo basi endeleza mjadala Josh, wakati ambapo pia nitakuwa nikizungumza mengi na wao kuhusiana na swala hili. Tutapatana kwenye taarifa ya saa 1 na saa 3 kutoka kwangu. Sana la ziada kwako Josh. Jina langu ni Chichi Josephine. Na shukrani sana Chichi Josephine, ukitujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru. Hivi sasa ni jiji la Nakuru kutufahamisha kuhusiana na masuala ya afya. Mtazamaji, ni swala ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila binadamu, kwamba afya ndo swala, ndo gumzo, ndo kila kitu, kwa sababu bila afya nzuri basi mambo yanaenda segemnege. Na ndiposa tunaangazia swala hili kwa kina. Mpango wa afya kwa wote, mpango ambao umezinduliwa siku ya Ijumaa na Rais William Ruto, mpango ambao unakusudiwa kuhakikisha huduma za afya ni bora zaidi na si bora afya. Hivyo basi mtazamaji, tuko hapa studioni, niko na wataalamu wa masuala ya afya na vile vile washauri hapa ndani ya studio. Niwatambulishe kwanza kabisa, niko naye Brown Ashira ambaye ni katibu mkuu wa maafisa wa afya ya umma ambao pia wanaangazia masuala ya mazingira na afya ili kuweza kuelezea vilivyo. Na vile vile niko naye Daktari Thuranira Kaugiria ambaye ni mshauri wa masuala ya afya na vile vile ni mtaalamu wa masuala ya afya, na vile vile alikuwa yuko kwenye kamati ya kiufundi katika afisi ya rais katika kutoa ushauri kuhusiana na masuala ya afya. Na moja kwa moja nianze nawe Daktari Thuranira, karibuni kwa. Asante sana. Thank you. Naelewa fika hivi sasa afya ndo gumzo, ndo taarifa kila mtu anataka kusikia. Nikianza nawe Daktari Thuranira, naelewa fika ulikuwa kwenye ile kamati ya kiufundi katika kutoa ushauri
kwa masuala ya afya. Kwa mtazamo wako tu kama Mkenya, huu mpango wa afya kwa wote uko vipi? Asanti na asanti kwa kunipa muda kuja kuongelesha Wakenya na kuelimisha. Mpango wa afya uko sawa. Mpango wa afya umefikiriwa kwa karibu miaka 2. Ndio. Tulianza hii kazi miaka 2 iliyopita na ulimsikia Mheshimiwa Rais akiongea akisema vile tulianza kupanga mpango wa afya. Na tulianza kupanga mpango wa afya kama hatujui kama tashinda. Kama Mheshimiwa Rais atakuwa rais wa Kenya. Lakini ilikuwa matarajio yetu kuwa atashinda. Na tukapanga mpango wa afya kulingana na vile tulikuwa tumeangalia, na tulikuwa kamati kubwa kwa watu 2 watatu, tulikuwa wengi. Tukaangalia vile mpangilio wa afya umekuwa. Tukaangalia shida ambazo zimekuwa hapo mbeleni. Kwa nini tumekuwa we have failed previously. Na tukaangalia mara zile zote ambazo kila serikali imejaribu kuzindua mpango wa universal health coverage. Angalia mwaka wa 2002 ambacho kilichopangwa. Mswada ambao ulileta, mpango ambao ulipanga wa kushikisha bei za hospitali. Ikakuwa zahanati zinalipwa shilingi 10. Hospitali what we call health centers ikakuwa shilingi 20. Ndio. Lakini kulingana na mpango vile uliendelea ni kuwa watu wengi waliweza kuutumia. Hakukuwa na mpango, kitu ambacho tunaita sustainability plan. Kisha mwaka wa mnamo 2013 kulikuwa na mpango kama huo tena wa kushukisha what we call user fees ikuwe bure, na mpango wa kufungulia watu kuweza kupata afya bure. Lakini kusema afya bure, kukuwa na mpango wa you plan and budget for it. Ndio. Ni mzuri kumbuka kuwa health is a devolved function. And pia county zafaa kuweka pesa, serikali kuu inafaa kuweka pesa. Ndio. Mnamo mwaka 2018 pia tulianza mpango. Awamu ya 3 tena. Ndio. Na tulifanya ambacho tunaita pilot programs in 4 counties. Ndio. Ambapo tuliambia Wakenya wote walikuwa wanaingia hospitali unatibiwa bure. Na kulingana na hiyo pilot tulifanya kitu ambacho kinaitwa input financing, ambapo serikali kuu iliweka kila kitu kinahitajika kupeana afya. Kwa hivyo wananunua madawa, wanalipa madaktari, wakafanya kila kitu. Lakini sasa kulingana na vile mpango ulikuwa, serikali za county hazikuweka ile pesa ambayo ilifaa kuwekwa kiwango sawia cha kuendeleza mpango wa afya. Kwa hivyo ilibaki pesa ambayo ilikuwa inatengwa ya afya ilipungua. Kisha watu wanajua afya ni bure. There is no responsibility in it. There is no ownership. So matumizi yakaenda juu. Na kwa hivyo tukaona huo mpango, the sustainability plan was not there. Tukaangalia hayo yote, ndio tukaenda tukakaa chini tukapanga. Na tukasema tunafaa kuangalia vile mpango utakuwa. Na mpango cha maana ni kuwa ukiandika kila kitu na hayo mawazo yako, ukaweza kuweka, you anchor it in the law. So that now the moment you anchor it in the law, it does not matter who the cabinet secretary shall be. Does not matter who the president of the Republic of Kenya shall be. Lazima sheria ifuatwe. Lazima sheria ifuatwe. Kwa hivyo ndio unaona sasa sheria zikaja. Asante sana. Shikilia hapo. Brown Ashira, wewe ni katibu mkuu wa wale ambao ni maafisa wa afya umma ambao pia kuaji sana katika masuala ya mazingira na afya. Labda kwa mtazamo wako, tukiangalia hapa, unajua serikali inapozungumza mara ya kwanza inazungumza kwa kuangalia umma, public health. Labda kwa mtazamo wako, afya ya umma kutumia mpango huu itaboreka? Naam, nashukuru sana Bwana Joash. Kwanza nisema nashukuru kwa kupata nafasi kutualika hapa. Mtazamaji, naitwa Brown Ashira, mimi ndio Secretary General wa Public Health Union. Na UHC na PHC, we are the drivers of UHC. Ukiangalia sana the inception of UHC, mahali ilianzia from alma mater conference in 1978 kwa kuja kwa standard declaration in 2018. Ukiangalia mtiririko wa mambo kama hile, ilikuwa ni kwa sababu tuweze kupeleka afya kwa wananchi na watu wapate afya ambayo ni nasema it's essential health care.
Kwa hivyo tunataka kushukuru kwanza rais na ndugu yangu, rafiki yangu Daktari Thuranira. Daktari, tumefanya kazi na yeye na Nairobi, na tumefanya hizo unions na tumefanya kazi kwa pamoja. Na labda niseme tu kwa sababu ya mambo mingi, sisi unajua sisi watu ya public health officers we are unique kwa sababu sisi ni watu, kazi yetu kila siku kukicha tunapambana na majanga. Na ili swala la UHC vile liko tumelifurahia, maana wakati tulikuwa Kericho juzi, wakati tuliona president akilaunch ili swala la UHC tulifurahia, maana limekuweko lakini limekosa framework, ilikuwa limekosa that what we call legal framework ya kuweza kuoperationalize swala nzima la UHC. Na niseme ni game changer sababu watu wengi sasa wanaweza kusaidika, maana community health promoters ama CHPs ni mara ya kwanza wamekuweko. Ikumbuke ya kwamba wamekuweko tangu jadi. Tumekuwa tukifanya kazi na wao, tumekuwa tukiwa supervise, tumekuwa tukifanya kazi pamoja na wao. Na kitambo walikuwa wanaitwa CHV, sasa tuko na jina inaitwa CHPs. And therefore sisi wote tunaendelea kufanya kazi na wao, na masuala mengi Josh, wacha nikueleze yanatokea katika household. Ile inasemanga household. Zile decisions mingi, na Professor Were nataka kumshukuru, maana amekuwa akifanya he was a goodwill ambassador wa community health. Na amekuwa kuna statement huwa anasema kama itafanyika kwa community then ijafanyika. If it has not happened in the community then it has not happened. So lazima tuweze kuweka mikakati ambayo inafaa katika community, tuweze kuzuia magonjwa na tuweze kuzuia ile inasema preventable diseases. Ndiyo. So tunashukuru kama public health officers, maana hata mambo ya smoking for example, mambo ya decisions kama ya kutumia mpira wa condom for example prevent HIV and AIDS, kulala chini ya neti iliyotibiwa. Unajua kuna vitu zingine Joash ni rahisi lakini sio rahisi. Maana hata nikikaa na bibi yangu kwa nyumba pale tuamue leo hatutalala ndani ya neti na tuumwe na mosquito mfano, tutapata malaria, na mobility and mortality cases za malaria zinaenda juu. Kwa hivyo ni swala ambalo lazima tuangazie, na nataka kushukuru serikali na my good friend daktari here kwa kutupea hilo jambo, na lazima tuendelea nalo. Ndio. Yes. Shukran sana. Tubadilishe dira, tuangazie jambo lingine. Na hivi sasa Wakenya wanazungumzia hizi sheria ambazo zimewekwa. Kuna mambo tu ndani ambayo hawajaelewa. Nikianza nawe Daktari Thuranira, kuna hizi hazina. Hivi sasa ni hazina, tumekuwa na bima, tumekuwa na NHIF kama bima moja tu, lakini sasa tuko na ile hazina ya afya kimsingi, tuko na hazina ya afya kijamii, na vile kuna hazina ya kuangazia yale magonjwa ambayo yanatajwa kuwa sugu, na vile masuala ya magonjwa ya dharura. Labda hivi sasa tukiainisha ili tuelezee Mkenya vizuri, Daktari Thuranira, hazina ya afya kimsingi inasimamia nini? Hazina ya afya ya jamii iko na nini? Na haya magonjwa sugu kuna nini? Tafadhali. Asante kwa swali lako. Hilo swali kila mtu anauliza. Tumejaribu kulieleza kwa kuandika. Ndio. Kama kuna swali tunapenda kama kuna swali tunapenda likiulizwa ni hilo swali, kwa sababu ni lazima ueleze Mkenya. Ndio. Kuna Mkenya hapo nje ameeleza kuwa kwa sababu ni 3 funds. Ndio. Ni michango mitatu. Ndio. Kuna wale ambao wameelezwa ni 3 boards. Wameelezwa 3 different entities. Nimekuja hapa ku correct what they know. Number 1, ukipanga vile mpangilio hali ya afya ulivyo, ni kuwa kuna level 1 inaitwa community. Ndio. Ambaye hao wafanyikazi wa jamii wanafanya, community health promoters wako. And they work hand in hand na wafanyikazi wa public health ambayo Brown ana represent, and they do a very good job at the community level. Wakitoka hapo wanashikana, kama unahitaji kwenda hospitali unaenda level 2 na level 3. Level 2 ni dispensary. Ndio. Zahanati. Level 3 ni health center. Kisha haya yote wanaenda kwa what you call a hub, which is a level 4. Tunaita kama a referral system facility. Lakini kuna huduma zingine za afya ambazo zinapeanwa nje ya hospitali. Ndio. Kuna zile za nyumbani na kuna zile, as Brown has said, public health officers offering services. They come and advise on sanitation. Wakuja na advise on nutrition, waste disposal,
smoke preservation, mambo madogo lakini very key. Unaona hiyo yote kitambo haikuwa imepangiwa. It was not very well legislated for. Kwa hivyo hatukuwa na structure za kuamua hii yote inapangwa na nani. Ndio tukaenda tukapata the law now, the Act of Parliament called the Public Primary Health Care Act of 2023. Ndio. All that space is covered under that. Where will we get the money from? Hiyo ndio swali sasa. Kwa wengi. Ukisoma vizuri kwa manifesto ya Kenya Kwanza ambayo Mheshimiwa Rais aliambia wa Kenya, akaomba kura na akapewa kura. Alisema serikali yangu will take care of that budget. Na hiyo si kumaanisha tunakuja tukuongezee tax ndio tuongeze hiyo pesa. If we reorganize the already existing money that is there, money coming from donors, donations, the money that is already there in government, it can fund that whole space efficiently. We need to stop doing parallel programs. Utapata pale kwa kijiji kuna community health, there are so many donors. Kuna community health promoter analipo kufanya kazi ya TB pekee. Bado yeye ndiye anatumwa afanye kazi ya HIV. Kisha anatumwa na dona mwingine afanye kazi ya nutrition. Huyu mtu tumemrecognize kama mmoja. Afanye kazi zote kwa hiyo boma. Asiingie kwa boma afanye kazi ya TB atoke. Kesho aende afanye HIV, aende afanye kazi yote. If we reorganize all this funding mechanism, the money is available and is there to take care of that as government. Ndio. Kisha sasa wewe kama mgonjwa ama we call you a client, umeonekana kwa nyumbani, umetumwa kwa hii facility, umeenda ukapewa huduma. Hii facility kasema unahitaji kwenda to a bigger facility, a level 5, a level 4, a level 5 or level 6. Mgonjwa wako unahitaji kulazwa ama unahitaji kutibiwa. Hapo ndio mpango wa social health insurance waja. Kuchanga sasa kunaingia hapo. Yes. Ndio. So this fund is a contributory fund. Unanielewa? Umeelewa, serikali imechukua hii, but because of ownership you have also to be part of the scheme. Ndio. Hapo ndio contributory mechanism inaja. Mpango wetu ni kuwa tunataka kila mtu alipe. That's why it's being called a mandatory contributory mechanism. Ndio. Currently, kwa ule mfumo wa NHIF waliolipa ni kama milioni 7, milioni 8. Na watu wazima ni wengi. Na wengi wao ni watu wazima ambao wanafanya kazi za serikali na wako na mshahara. Kwa hivyo hawakati juu wanataka, wanakatwa kwa sababu ni sheria. So ile mfumo wa NHIF has concentrated more on the salaried payroll people. But kuna wengine wetu ambao wanafanya biashara. Kuna wengine wetu tumeajiriwa lakini hatuko kwa ule mfumo regular kulipo mshahara. Ndio. Tufanya biashara, tuko jua kali, and that forms 80% of Kenyans. Social health insurance targets everyone. Ndio. But more so those people. Whereby unamueleza ambacho atakipokea kama benefits. Ndio. Na unamueleza mpangilio wake wa kulipa. Na si kuja ukae chini uambie Brown, wewe kwa sababu uko kwa mshahara huu, wewe lazima ulipe 10,000. Tuangalie mfumo wa kulipa ambao kila mtu kulingana na mapato yake na kulingana na uwezo wa kulipa. Ndio. Cha mwisho hapo ni kuwa ukiangalia vile watu wamekuwa kilipa NHIF, kuna wale wamekuwa kilipa kwa sababu inakatwa kwa mshahara na kuna wale wamekuwa kilipa kujitolea. If you look at somebody who has been earning, and hii ni hesabu tu, mtu ambao analipwa 10,000 analipa 500 kila mwisho wa mwezi. That is 5% of your gross earnings. Uenda kwa mtu analipwa 100,000 analipa 1,700. Ukiangalia kwa regulations za NHIF currently, anayelipa 100,000 kwenda juu analipa 1,700 only. Ndio. Now 100,000 ni 1.7%. Wa 1 million ni 0.17%. Ndugu yangu, ni nani analipia afya mwingine? Anaye mapato madogo ndiye analipia afya ya wale wakubwa. So when we relooked that payment modality, we need fairness and equity
and fairness and equity is a percentage for everyone, applied to everyone equally. Katika viwango tofauti. When mshahara wako wewe, the percentage of the amount of money that goes to healthcare is done. Hizi ilikuwa hesabu sasa za science na actuarial. Hapo ndipo unasikia hesabu ya 2.75% yatokea. You understand? Na inaleta tumbo joto. Ndio ule ambaye analipa 10,000, 2.75% yake inakuwa kitu kama 275 to 80, lakini unapiga minimum inakuja hapo inafika 300. Unanielewa? Kila mtu ikipandishwa kulingana na mapato yako mpaka mwisho. Haya. Hapo tumelipa, hapo ni mpangilio wangu. Anayeweza kulipa analipa. Anayeshindwa kulipa, serikali imepanga hizi pesa na kuna pesa kidogo ambazo tumetenga za, we need to do scientifically and determine who can pay, who cannot pay. So tuko na mpango ambao tunakuangalia wewe, tunakuuliza maswali, tunajua uwezo wako wa kulipa. Unaelewa? We already have over in excess of 3 million Kenyans who cannot pay. Ya mwisho sasa ni ile emergency fund na chronic illness. Mimi na sijiombei niende hospitali, cover yangu isha. What happens? Currently what happens? Unatumongo tu hospitali tu serikali uende ukazidiwa huko, shida zako zikakuja. Mara nyingi uze ulicho nacho. Yes, uanze kuuza ulicho nacho. Ugonjwa wako ukifika ambapo hii pesa imeisha, unaanza sasa kutumia ile pesa yenye kwa chronic illness fund. Unanielewa? Hiyo ni la kwanza. La pili, kwa sasa nini ambacho kinafanyika? Ukipata ajali hapa Kiambu Road, ukimbiza hospitali kama AAR, you cannot be identified. Maybe you are severely injured. When you are taken to AAR, they will just stabilize you. Sorry for quoting them. You're taken to any private hospital. What do? They stabilize you first. You understand? Once they stabilize you, what usually happens? Wanakuweka tu maji nini wakutuma kwa hospitali ya serikali. Kwa sababu hizi hospitali za kibinafsi ziko biashara. Ndio. Wanielewa? Wahitaji kwenda hiyo bili hahitaji kulipwa. Ndio. Lakini ukienda kwa serikali wanakutibu. So what we want you to do is that if you land in any private public faith-based facility, they give you care because they know they will recoup their money. Ndio. Na haya yako kwa katiba ambayo tulipitisha 2010. Ndio. 43 to emergency services. Ndio. Naomba ushikilie hapo. Tunapo tunarudi Brown utueleze kuhusiana na mambo ya kinga kwa sababu ni afisa wa PHO. Yes. Kinga imewekwa vipi au vipi? Sawa. Mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tuvuke tuelekee kaunti ya Trans Nzoia. Mwanahabari wetu Isaac Famba yupo tayari. Isaac Famba, iwapo unanipata, usukani kwako, tutaarifu washikadau wanasemaje kuhusiana na mpango wa afya kwa wote. Asante sana mwenzangu Josh Onzare. Kwa kweli hapa kaunti ya Trans Nzoia swala la afya liko shwari kabisa, na ninakujia tu mbashara katika hospitali kuu ya rufaa mjini Kitale, na hapa tu nimekuja kutafuta maoni kuhusiana na swala nzima la mpango wa bima ya afya kwa wote humu nchini ambayo ilizinduliwa tu hivi majuzi na Rais William Ruto. Na hii leo tu niko hapa kukusanya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali wakiwemo muungano wa wauguzi kaunti hii ya Trans Nzoia, ili tupate tu kujua tafsiri kuu ya mpango huu na manufaa yake kwa wakazi eneo hili ni ipi. Hapa nimejumuika tu naye Edward Cheriot ambaye ni mwenyekiti wa wauguzi kaunti hii ya Trans Nzoia. Tungependa tukupata maoni yake kuhusiana na swala nzima la bima ya afya kwa wote. Maoni yako ni ipi kuhusiana kwanza na bima ya afya kwa wote ambayo imezinduliwa hivi majuzi na Rais William Ruto? Tunashukuru sana kwa serikali kuu kiongozwa na president ambao wali launch universal health coverage na waka launch bima kwa wote, that is NHIF Act, na tunasema hiyo itasaidia sana watu wa Kenya kupata afya mahali popote walipo. Tunajua hili swala la universal health coverage imekuwa kwa serikali mingi lakini haijai materialize. So sisi kama wauguzi, implementers wa primary health care, tunasema it is very timely, imekuja kwa wakati mzuri, na hapa Trans Nzoia tumesonga mbele. For us to achieve universal health coverage, tumetengeneza primary health care models ambayo tuko na hubs, tuko na spokes na multidisciplinary teams kwa ground. Pia juzi tumelaunch
healthcare providers, promoters, governor launch, na tunasema hawa ndio watatuwezesha kupata shida ambayo iko mashinani. Nashukuru rais kwa kusema tumeshift from curative, kuinvest sana kwa curative services, tunaenda preventive, na hiyo ndio itawezesha sisi kusave on healthcare. Tumekuwa tukitumia pesa mingi kutibu magonjwa sugu ambayo tungezuia. Kwa hivyo hii dhana ya primary healthcare prevention ni mzuri sana. Sisi kama Trans Nzoia, wauguzi wa Trans Nzoia tunakumbatia, tumeipokea vizuri na tuna support, na tunasema tuendelee na hii primary healthcare model. Wewe maoni yako ni ipi kuhusiana na swala la bima ya afya kwa wote nchini? Asante sana. Nadhani bima ya afya itatatua shida nyingi sana, maana mara mingi hapa hospitalini huwa inabidi tufanye waiving baada ya kupeana huduma, baada ya kugharimika kununua bidhaa ambazo tunahitaji. Na ninaona kwamba kama kila Mkenya atakuwa katika ile bima ama ataandikishwa, ya kwamba wataweza ingia hospitali jinsi wanataka, na pia italeta usawa katika matibabu katika nchi hii. Pengine tu mwisho Josh, kumekuwa na mpango wa NHIF ambao umekuwa ukidumu kwa miaka yote hii. Baadhi ya Wakenya hawakuwa wamehusishwa kwenye mpango huo. Unadhani kwamba Wakenya hao watajihusisha katika mpango wa UHC? Mimi nafikiria watajihusisha katika hiyo mpango, kwa sababu serikali imesema kila mtu atalipiwa, kama una pesa ya kutosha unalipiwa NHIF. Ukilipiwa NHIF kila mtu atajihusisha katika hiyo mpango. Itakuwa mzuri sana kwetu. Okay, unadhani pengine Wakenya wengi ambao wamekuwa wakiathirika na magonjwa mbalimbali, magonjwa sugu kama saratani, kisukari, huenda wakanufaika zaidi na mpango huu? Watafaidika sana, kwa sababu serikali imeweka mpango kando kabisa na ile matibabu kwa ile ugonjwa saratani ama ugonjwa ya diabetes ama hypertension. Wameweka NHIF yao kando, kwa hivyo watafaidika sana. Wewe maoni yako ni ipi kuhusiana na mpango huu wa bima ya afya kwa wote nchini? Primary healthcare concept, tunashukuru sana kwa launch yake. It's timely, lakini kuna vitu pia ambayo serikali ya juu na ya chini inafaa kuangazia, na ambayo ni staffing. Tungeomba tafadhali waweze kuemploy more nurses, more health professionals, ili waweze kuroll out this program in an effective way. Na pia tungependa kuongelea health financing kidogo, kwamba pesa iongezwe katika health sector. Tumeona pesa katika health sector budget iko kidogo sana, na tungeomba serikali ya county na national iweze kuongeza pesa. Ya mwisho, tunafurahia maneno ya community health providers, lakini pia tunasema let us community health promoters. Na pia tungependa kusema even as we roll out the UHC, we support the community health promoters, lakini pia kuna zile kazi specific ambayo nurses na healthcare providers ambao wanafaa kufanya, kama kupeana treatment, kufanya specialized care. Na kwa hivyo tunaomba hata wakati CHPs wanawekwa kwa ground, pia sisi tunaomba nurses waweze kuteka leading role in this program. Asante. Wewe maoni yako ni ipi kuhusiana na swala la kuwasaidia wale ambao hawajiwezi kabisa katika jamii? Unaona kwamba mpango huu huenda ukawafikia zaidi ikilinganishwa na mpango mwingine wa NHIF? Yeah, mpango huu ni mpango ambao kabisa utanufaisha jamii na utanufaisha wakazi wa Kenya, kwa sababu wengi wao hawakuwa kwa mpango huo wa NHIF. Lakini saa hizi hata wale wazee ambao wajiwezi, wale wamama ambao wajiwezi katika maboma zao, katika communities ambazo hazijiwezi, wanaweza kunufaika kwa mpango. Na tunapongeza rais wetu kwa sababu ameangazia mambo makubwa sana kwa hawa CHPs ambao walikuwa wanafanya kazi bila malipo yoyote, walijitolea bila chochote, lakini kwa wakati wa sasa wako na kitu ambacho wanaweza sema, wanaweza futia machozi. Yeah, tunasema tu pongezi rais, pongezi, na sisi kama huduma wa afya tuko tayari kukuunga mkono, tuko tayari kutembea nawe katika hii hali, na tuwezeshe kuweka afya zetu zikamilike katika Kenya. Thank you. Bila shaka Josh, ni maoni tu ya wahudumu hawa wa afya kaunti hii ya Trans Nzoia ambao wamesema mpango huu huenda ukawafikia zaidi wakazi wa eneo hili, na hivyo kuwasaidia kutokana na masaibu ambayo wanapitia wakisaka matibabu. Ni hayo tu kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Sina la ziada. Mimi ni Isaac Famba.
Nama shukran sana Isaac Famba ukitujia mubashara kutoka mji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, ukizungumza na washikadau wa masuala ya afya ili tuweze kujua hisia ni zipi. Na tunapozungumzia hisia, mtazamaji, ni muhimu sana sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye X awali ikifahamika kama Twitter, unatupata TV47 News, na kipindi hiki kinapeperushwa mubashara kupitia akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya, na ni vyema utoe maoni yako, na vile vile usisahau kuna nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako, nambari ikiwa ni 22047. Sema nasi, tupe maoni yako, wataalamu ndani ya studio watakuwa wanasema nayo wakijibu yale maswali yako ambayo unayo kuhusiana na mpango wa afya kwa wote, masuala ya sheria, utekelezaji wake, mikakati iliyowekwa ili uweze kuelewa fika. Usije tu unasikia yale tu kwa kimombo wanasema rumors mtaani, unapata umejikanganya na kuweza kubadilisha mawazo kuhusiana na swala ambalo linakuhusu kwa njia moja au nyingine. Tulipokuwa tukielekea Kitale, nilikuwa tunazungumzia masuala ya hazina tofauti tofauti na sheria ambayo imewekwa. Hivi sasa nizungumze naye Brown Ashira. Brown, yes, wewe ni afisa wa afya ya umma na vile vile wewe ni katibu mkuu wa wale maafisa wa huduma za afya za umma. Labda hivi sasa katika mpango huu nimeupitia lakini sijamaliza, naendelea. Kikubwa kinachozungumziwa ni kinga. Tuangalie tiba sana, kinga. Na hapa ndipo tunapata wale maafisa wa afya nyumbani. Kwa kimombo wanasema community health promoters. Jukumu lao limewekwa vizuri ili tukinge? Asante sana. Unajua, sijui kwanza tukiangalia, unajua tukiongea mambo ya kinga, labda nianze kuuliza kama umekunywa chai. Wewe na daktari, ile chai umekunywa asubuhi, sijui kama ilikuwa na mercury ama haijakuwa nayo, but naamini haijakuwa na. Sababu nasema hivyo ni kwa sababu ya prevention. Ndio. Na unajua kwa kimombo tunasema prevention is better than cure, but kwa in the reality, tukuja kwa mambo ya reality, we do not atufuatilia sana mambo ya prevention. Na nataka kupea rais wetu sana kongole, sababu hii sasa kuna paradigm shift kutoka kwa curative kukuja kwa preventive na promotive healthcare. Actually inakuanga ni package. It's one full package. Now nikikuja pale kwa CHPs, nimesema wakati nianza kuzungumza kwangu ya kwamba CHPs sio watu wageni, na ieleweke ya kwamba unajua ni vizuri watu waelewe, we are the professionals in this field. CHPs wamekuwa pale, wamekuwa wakifanya kazi. What the president amefanya, wame-revamp, ile tunasema kwa kimombo ku-revamp, na kuwa retool, na kuwapea the tools, the kits, ukiwapea pia tukaweka framework, the legal framework ikawekwa na kila kitu. Lakini haimaanishi kwamba hao ni madaktari. Hao tu wako pale kwa sababu ya kusupplement. Actually tunasema kusupplement na kufanya linkages. Actually kazi ya community health promoter sana ni kulink. That's why ukiangalia hata wamekuwa linked kwa community health unit. Na kila community health unit iko na households zake ambazo around kulingana na framework around 100,000 households with a catchment population of around 5,000 persons. So each and every unit iko na around 10 CHPs. Na wacha nipe example ya Nairobi. Unajua mimi natoka Nairobi. Nairobi kwa example, Nairobi tuko na around 7,480 CHVs against 748 units. Na Nairobi it's working. Sababu tumeona ya kwamba pale inafanya kazi, isipokuwa ndaambia daktari Dhuranira, iko wakati unapeana kits, iko wale CHPs wako pata around, walipeana around 763, so apart around 118 hawajapata, sababu hao watu sasa wako kazi. Dhuranira atapeleka. Dhuranira najua ni mchapa kazi najua. So ile kitu nasema ni kwamba kama public health officers and technicians, sisi ni watu ambao kazi yetu, unajua hatufai kuangalia tu mambo ya linkage na referrals. Nataka tuangalie those technical things that are causing diseases. For example, wacha nikupe mfano ambao ilikuwa chungu sana. Juzi uliona pale Mukumu watu walikufa. Unaona watoto wetu walikufa pale na mambo ya chakula na nini. Si Mukumu peke yake na mahali pengine, mahali pengine mingi. Kama tungekuwa tumekit na tumeweka watu wetu pale na tumeweza kuwa empower,
tumepeana tools, tumepeana labs, tumepeana PHOs, pale tumepeana CHPs, wanafanya kazi kwa pamoja. Ingelikuwa rahisi sana kuzuia janga kama hili. Lakini kwa sababu ilikuwa na absence ya kitu kama hiyo, na maana tukupata namna hiyo. So CHPs are important, but it is important we balance. Wakati nilikuwa Kericho, na nashukuru ndugu yangu sababu tulisign kama healthcare workers, tusign a declaration. Ilikuwa huko niliona. Mambo ya HRH. Ndio. Because you cannot talk about Kericho declaration. Tuliongea mambo ya HRH. Tukasema ya kwamba kwa sababu ya CHPs tumeajiri, for example, wameleta kwa sasa around 100,000. We also need to include, also increase the professionals now, the public health officers, the members of the multidisciplinary team, the PHOs, the clinical officers, the nurses, the labs, the medical doctors, so that at least we can be able to match what is supposed to be the issue here. So let us ensure that kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakinga na magonjwa mengi sana toka kwa household. Because tukikuwa na, for example, CHP yako pale kwa household, na identify, for example, shida ni nyumba hii haina choo. Ataambia nani nyumba hii haina choo? Kwa sababu lazima aelezee ule mtu ambaye ako na akona hiyo authority ya kuhakikisha kwamba hiyo nyumba inawekwa choo. Haya, umeenda kwa nyumba, for example, awatumii mpira ya kondom, ama for example awafanye family planning. You need to have a referral. There's a way that it's supposed a public health officer, a CHP, a nurse, a lab, they should be able to work as a team, in a multidisciplinary team. So ile kitu tunasema kwamba ni vizuri tu county governments, because health is devolved. County governments harakisha ku set up those advisory committees, so that those advisory committees can now give us PSN networks up to at the level of selection and kila kitu. But before the county governments start working with the advisory committees, pia ni changamoto kwa sababu ya the national government now to begin working on the regulations and the guidelines to be able to operationalize hii maneno yote ya CHP. So swala nzima la kinga ni mzuri sababu when we have the right people, tukuwa na watu kama PHOs kwa wingi, tukuwa na CHPs kwa wingi, tukuwa na labs kwa wingi, tukuwa na CEOs kwa wingi, utapata kwamba hata the disease burden itarudi chini. Hatutafika level 4. Hatutafika level 4. Because interest yetu isi kufika level 4. Is to actually, kazi ya public health is to decongest. To decongest the hospital. Kazi yetu tumaliziane hapa chini kabla ifike kwa level 4. And I believe hiyo ndio president, hiyo ndio priority ya president. Na kumalizia hapa chini kusema kwamba lazima tuweke mikakati ambayo inafaa. Mfano kama household air pollution. Wacha nipane example ya household kama ile solid fuel. Unapata watu wanakufa sababu ya mtu anapika na jiko, hizi nini kuni na vitu kama hizo. Unapata vitu kama hizo zina affect in one way or another. So unahitaji kuhamasisha watu na make sure kwamba hii kitu imeishia pale at level 1. Ndio. Yeah. Asante sana Brown Ashira ambaye ni katibu mkuu wa maafisa wa afya umma, na vile vile Daktari Thuranira Kaugiria. Na natumai nimelitamka hivyo. Umelitamka sawa kabisa. Ndio, mtazamaji, ndo swala nzima ambalo tunalizamia ili uweze kuelewa fika mpango wa afya kwa wote una vigezo vipi, ni mikakati ipi imewekwa kwa faida yako ili uweze kujua mpango huu utakufaa vipi. Na mtazamaji, kikubwa hapa kwa faida yako ni kwamba ile afya ya kimsingi ndo swala ambalo limetiliwa uzito na ni swala ambalo linafadhiliwa na serikali. Kabla ufike katika hospitali ya level 4, basi utakuwa umeweza kupata kinga dhabiti, na ndiposa unafaa kujua haya kutoka kwa wataalamu wetu ndani ya studio na utoe maoni yako, kikubwa kikiwa afya yako, kwa sababu tunataka afya bora na si bora afya. Mtazamaji, tuzidishe hili na nirejee kwako Thuranira. Asante. Najua kuna mengi tu, kuna mambo mengi. Tuangalie hili swala la afya kidijitali. Kuna sheria ya afya kidijitali kabisa, na ni swala ambalo ni nyeti. Ikumbuke kwamba tulipokuwa tukizungumza hivi majuzi mambo ya Worldcoin, tulikuwa tunazungumzia data za Wakenya. Data za Wakenya. Consent. Swala linatisha sana hilo. Labda Daktari Thuranira, hili swala liangaziwe vipi, mikakati ipi imewekwa wakati huu ambapo sasa tuko na sheria? Asante. Kabla nijibu hilo, nataka kuambia Wakenya kuwa niliongea kuhusu vile tunachangia afya. Ndio. Si kuambia Wakenya ni nini mnalipia, ni nini, what will be your benefits. Tumeangalia mfumo uliopo hapo mbeleni na sasa. Kwanza ilikuwa lazima uchague hospitali ambayo unaenda.
kisha unaambiwa tunalipia hii pekee, tunalipia kitanda tu kiwango fulani, tunalipia hizi vipimo tulipii, X-ray atufanyii, CT scan atufanyii. Tukaangalia mfumo wote. Kwa hii bima ambayo ijayo hakutakuwa kuchagua hospitali. Utakuwa ukisafiri utoke hapa uende Meru, uwe mgonjwa huko, hospitali iliyo karibu na wewe, iwe ya serikali, iwe ya kibinafsi, iwe ya kanisa faith based, inakupa huduma. Kwa sababu your card is active. Hiyo ni number 1. Number 2, kuna vitu mingi ambavyo tumeweka hapa kwa hii kitu. Kuna outpatient services na kuna inpatient services, lakini more importantly kuna vitu tumeweka hapo screening. Unaona vile preventive and promotive, pia kupima watu kuhakikisha ama shida hana yako hapo. Kwa hivyo iwe wewe ni umefikisha miaka fulani, kwa familia yenu tumeona unakuanga na shida ya saratani, familia yenu inakuanga na shida ya pressure, all that screening is part of the package. Kisha sasa tumeeneza matibabu. Kuna mahali ambapo matibabu unasikia bima inakulipia 4 cycles of chemotherapy, inakulipia 1 cycle of radiotherapy. We have extended it extensively. Actually, itafika siku ambayo tutaanza kuambia Wakenya, this is your entitlement. Unajua Wakenya wengi wajua what is entitled to. So we'll tell people the benefits of what we have expanded. La mwisho hapo ni kuwa rais atakachopata kama benefits, mimi na wewe na Brown tutakachopata kama benefits, mwananchi wa kawaida atakachopata kama benefits, tuko sawa. Afya bora. So the entitlements of the President of the Republic of Kenya, the entitlement of a hustler mama mboga ni sawa. Kwa hivyo kama wewe unaweza enda upewe referral uende hospitali kama hii, huyu pia anaweza enda. Lakini kwa sababu Brown anapenda starehe, Brown atataka kwenda hospitali kama Aga Khan, simtakia mgonjwa. Akifika pale ataambua sisi tunalipa hii. Lakini kwa sababu nataka kulipia starehe, kuangalia kwa nje, kuangalia starehe, hiyo iko juu kidogo ni yake. Turudi kwa digitization. Wakati tulikaa chini tukasema hawa wahudumu wa jamii, community health promoters, wataenda kwa kila boma, tukakumbuka vile walikuwa wanafanya hapo awali. Walikuwa wanaenda na vitabu, wanaandika kwa vitabu, wanabeba vitabu vizito. Kwa sababu rais alisema kuwa ataweza kulingana na mfumo wake wa serikali, ataweza kuwezesha wanunuliwe gadgets na kit. Kwa hivyo wamepewa kidude kama cha simu ambacho kiko na system. Wakifika pale kwa boma wanaweka data kwa system. Now, kuangalia sheria ambazo zinahusu data protection kwa Kenya, there are very few laws ambazo zinahusu data ya afya. Kwa hivyo tukiangalia Data Protection Act na ukiangalia the Health Act, hakuna ile the actual specific for health data. So we had to come up with a framework for governing specifically health data. Na hapo ndio sasa hii act ya Digital Health Act of 2023 was formulated, because it governs how the data is collected, who owns the data. So data inaweza chukuliwa na community health promoter, muuguzi wa afya, daktari kwa hospitali, mtu yote ambaye anaweza chukua. Lakini ndio nichukue data yako, lazima ukue umenipea ruhusa. You have to give me consent because I'm interacting with you. So utakubalia kuniambia nianze kuweka. It's number 2. That data itaenda iwekwe mahali. Iwekwe. Hiyo data siwezi itumia bila ruhusa wala. Kwa hivyo kama ukitoka kwa kijiji utumwa kwa hospitali fulani, ufike kwa hiyo hospitali, nahitaji kukuona, but I need your previous data. Wewe ndio utanikubali kwa sababu umefika kwa hospitali, nifungue hiyo data, alafu nione the whole history, I get to know. Alafu utaniongeza ingine kwa sababu nitakuwa I'm building up a case. Understand? So the data belongs to the client. Unaelewa? And there is what governs that space. Kisha tunaweza taka kufanya teleconsultation, telemedicine. Naweza hitaji mtaalamu wa afya ambaye ako Nakuru, nimuulize hii uonaje, unieleze tu, we discuss it like what we do in different forums, multidisciplinary team forums and such.
tumor boards. So utanipa ruhusa ya kuwa naweza mueleza mwenzangu, daktari mtaalamu mwenzangu, public health officer mwenzangu, akaweza kunipa mawazo. Ukifanya hiyo, most of the time you must hide the identity of the patient. So nikiwa it's a presentation you are making, most of the time the identity of the patient is hidden because I'm consulting to improve your healthcare. That one needed governance. Kisha unaweza kuwa umetamani we kwenda matibabu nje ng'ambo. Ndio. Health seeking behavior, umeamua unataka kwenda ng'ambo kutibiwa, unataka kujilipia. Ama serikali tumeangalia tukaona wewe shida yako hatuwezi tatua yote hapa, tunaweza kutuma ng'ambo. Ndio. We will need a framework ya kutuma that information out. And we'll also need that framework of getting that information, whatever they'll do, backwards to us. So the Digital Health Act governs all that space. But more importantly, tunatarajia kuwa within the next few years, we will have digitized all the health centers, all the dispensaries, level 4, 5 and 6. Haya mambo ya makaratasi tunataka kutoka hapo. Ndio ukiingia pale, unaingia unampata mfanyikazi wa afya na kuuliza maswali, anaweka pale kwa mashine. Kama ni x-ray unatumwa tu, unaenda pale, kazi yako kuweka kidole, unafanyiwa picha, everything is stored so that you have access to electronic data. Cha mwisho ni kuwa unaweza kuwa wewe unataka kutuambia kuhusu afya yako. Ndio. So you have a patient account, a client account. Kila mtu atakuwa na account. So mimi naweza chukua simu yangu ningeko ile account nikueleze mahitaji yangu. Ndio. I might be a patient suffering from a chronic illness. Nataka kuambia serikali ndio ikifanya mipango yao ikuwe inajua kunihusu. Patients with sickle cell, patients with HIV, chronic illnesses. Ndio. The government needs to know about you, for them to plan for you. So there is an aspect of serikali itafanya na pia wewe utafanya. So we are doing it collectively. So the Digital Health Act of 2023 was to govern that whole space. That is that. Thank you. Asante sana Daktari Thuranira kwa hilo. Tuangalie swala la hamasisho. Leo fika Daktari Thuranira anapozungumzia swala la data, lazima kuna hamasisho. Kabla hata upate yule mgonjwa lazima umeongea naye, kabla hata kushika kile kifaa kuweka data. Kabisa. Labda wewe kama afisa wa afya ya umma, unadhani hamasisho ambalo limefanywa limetosha? Bado hatujaanza. Joash, ndio mwanzo mkoko. Mwanzo, wacha nikueleze. Hata hatujafika mahali tunataka. Maana hata hamasisho hatujaanza. Okay, nashukuru serikali maana to some extent uhamasisho umefanywa. But ndakana tukue na ile nataka organized sensitization. Hatua kwa hatua, one by one. Hata kama itafanyika vile itafanyika, tuhusishe kila stakeholder, tuweze kuongelesha watu ya kwamba hii kitu, hizi sheria ambazo zimepitishwa ziko hivi na hivi. Maana watu wengi nimeona pale kwa news, hata mtu akiujua pale kidogo wako na gap, kuna mali hawajaelewa. Ni vizuri sisi kama wana afya, hiyo ndio jukumu letu kwenda pale chini tuweze kuwapea hiyo mahamasisho. Ndio kufanya namna hiyo Joash, maana hii information ama hizo sheria zikipitishwa na rais, azipitishwe juu yetu, zinapitishwa juu ya wananchi. Zinapitishwa juu ya mama mboga, na nakumbuka vile wakati president alikuwa Kericho akasema mambo ni matatu. Lazima tu prevent, promote na protect. To protect hawa watu na prevent na tufanye kila kitu. So hiyo information ni hao wananchi. Kwa hivyo itafika mahali kwamba tuweze kufanya ile ambayo inaitwa step by step sensitization so that watu waweze kuelewa digital bill, waelewe PHC Act na hizo vitu zote. Asante sana Daktari Brown Ashira ambaye ni katibu mkuu wa maafisa wa afya umma. Vile Daktari Thuranira Kaugiria ambaye ni mshauri wa masuala ya afya katika afisi ya rais. Na mtazamaji, hivi sasa ningependa tupate vidokezo. Mtazamaji, baadhi ya taarifa ambazo tunazitupia jicho ni kwamba muungano wa viongozi wa upinzani kutoka eneo la Mlima Kenya maarufu Kamwene waanza mchakato wa kuzindua matawi yake eneo hilo.
Mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2023 waanza. Watahiniwa wakitarajiwa kuwa waaminifu katika mtihani huo. Na ripoti ya KPMG inaonyesha Tanzania imeipiku Kenya kama kivutio bora cha uwekezaji kwa wawekezaji wanaosaka fursa katika eneo la Afrika Mashariki. Na hatimaye timu ya mawakili ama kikosi cha mawakili wa mshukiwa wa ulaghai Brian Mwenda wanatarajiwa kuwasilisha maombi yake ya dhamana mahakamani leo. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started. Beat the November 1st deadline. It is your turn to surrender and report qualifying unclaimed financial assets. Na mtazamaji, hizo ndo baadhi ya taarifa ambazo tunazitupia jicho ikitimu mwendo wa saa 7 juu ya alama. Basi nitakuwa hapa kukufahamisha kwa kina ili uzidi kumakinika. Siku ya leo tuko kwenye mjadala na tunazungumzia mpango wa afya kwa wote, tukiangazia sheria za afya mwaka 2023. Mengi yamezungumzwa, hisia zimetolewa na vile tumeweza kusikia viongozi mbalimbali wakitoa kauli zao. Na hapo jana Rais William Ruto akasema kwamba hili swala lisije likaingizwa siasa kwa sababu ni swala muhimu. Vile tukamsikiza ambaye ni katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni akiwa katika eneo la Kirinyaga aliposema kwamba hili si swala la kisiasa, ni swala ambalo ni la afya bora kwa wote. Mtazamaji, swala zima na vile tutakuwa tunaangazia hilo na kutoka kwa wataalam na vile kwako wewe Mkenya uweze kuelewa ni kipi ambacho kinajiri. Hapa studioni niko naye Brown Ashira ambaye ni katibu mkuu wa maafisa wa afya umma, vile Daktari Thuranira Kaugiria ambaye ni mshauri wa masuala ya afya katika afisi ya Rais. Na hivi sasa turejee hapa sasa. Tumezungumzia hamasisho. Ndio kabisa. Tumezungumzia hamasisho na hivi sasa nianze nawe. Daktari Thuranira, naelewa fika tunapozungumzia masuala ya hazina ya afya kwa Wakenya, hizi hazina 3 pesa zinahusika. Tumekuwa na bima ya NHIF, tumezungumzia mambo mengi, kumekuwepo na madai mengi ya ufisadi na kuna hili donda sugu la ufisadi. Nikimsikiza rais siku ya Alhamis tarehe 19 akitia saini sheria hiyo ama mswada huo kwa sheria, na akiwa katika uwanja wa Mashujaa pale Kericho, alisema kwamba tutahakikisha ule ushuru ambao Mkenya anautoa unatumika vilivyo na ipasavyo. Daktari Thuranira, tuna mikakati tosha kukabili ufisadi katika masuala haya ya hazina? Tunayo, lakini ambaye ataamua kutumia pesa ya umma vibaya ni adui wa Kenya. Ndio. Sisi wote tunataka kuwa na afya njema kama nchi. Na mipango ambayo imekuwa ndio hivyo, unaona serikali imeamua tuanze upya. Ndio. It will be very hard to sell NHIF to the public. Hata ukijaribu kupika hii upike hii kidogo, yaliyotendeka ni mengi na ni mengi na machafu. Tuanze upya, tuwe na daktari, nikukatize. Umezungumzia ni vigumu kuuza NHIF. Niko na namba ya NHIF. Correct. Unataka kusema kwamba tumezika? Sijasema tumezika. Ndio. All of us, and if you look at every family, ndio, we are all beneficiaries. Tumesaidika kwa mpango mmoja ama mwingine
kupitia NHIF. Lakini pia kulingana na mfumo ambao umepika, pia kuna mashida mengi ambayo yamekuwa. Umesikia mambo ya ufisadi. Umesikia pesa zimebathiriwa. Umesikia kuna hospitali imelipwa na kuna huduma ilipeana. Umesikia lazima uende hospitali tofauti. Ilivyopangwa si vile ambavyo a social health insurance should be. Na ukianza kusema unataka kwenda kubadilisha sheria, itakuwa ngumu sana kubadilisha hiyo. Kwa hivyo na serikali za hapo awali zimejaribu, lakini kwa kuwa hakukuwa na political goodwill, hawakufika mbali. Miaka iliyopita walijaribu kuweka law ya social health insurance. Wamejaribu kuamend the NHIF Act. Lakini kwa sababu ya cartels na kandarasi, hizo shida zijakuwa zikienda kwa muda. Tukaamua si tuanze upya. Tutengenezee wa Kenya kitu mpya ambayo ni ya kila mwananchi. All of us are equal in the eyes of the Social Health Authority. Unanielewa? Kisha la pili ni kuwa now that we have legislative structures, tuko na structures za kufanya hii kitu. Na tumesema hivi na hivi ndio itafanywa. Hii itafanya hivi. Ukiangalia ambacho NHIF ilikuwa inafanya. Na sisemi hivi juu ya kuharibia jina manini. Ni mzuri tunajifunza kutokana na makosa ambayo tumefanya, ndio tusonge mbele. NHIF imekuwa ikikuja inakuandikisha. Inakuja inakuitisha pesa inaokota. Wewe ukienda hospitali inasema wewe unafaa kwenda hiyo hospitali ya hii. Kuna masharti. Kisha wanaamua ambacho unatarajiwa kupata, the benefits. They determine the benefits. You go ahead, ukipewa afya, they do pre-authorization. Unasema wewe tumepitisha hii pesa, pewa huduma. Unalazwa. Bill inatumwa kwa, wanaangalia hiyo bill vile inakaa. Kama ni bill mzuri, hiyo bill iko sawa ama kuna, is it favorable or not. Kisha wanalipa. Unaenda nyumbani. Ukiamua wewe maybe ilikuwa ukora imefanywa, they investigate themselves and they investigate the facility. They onboard the facilities. Unanielewa? So they have been, wamekuwa kifanya kazi yote. Hizi shida zote zimetokana na kuwa wao ndio kuwa kifanya. They are an entity that is the judge, the jury and the executioner. Wanafanya kila kitu. Tukaamua kuna kazi zingine unahitaji mtu mwingine tofauti ya kufanyie. So that number one, it gives you an independent opinion about it. And number two, to avoid, you know, kama mimi ndio naokota pesa na mimi ndio nalipa na wewe uko na hospitali, tutakuja tukae chini tupange mpango. Nikuambia nitakufanyia hii na unifanyie hii. Unanielewa? So tukaamua wacha tutunge mfumo mpya ambao tukiwapea kazi, kuna zile kazi watabaki wakifanya. Kuna zile kazi ambazo we will outsource. You understand? Hiwe it's a private entity that can do it better for efficiency. Hiwe is a public entity that can do it. If it's the Ministry of Health that can do it, we leave it that way. Now based on that, now you form a new entity, but now you start once, so there will be efficiencies. Kwa sababu umetoa hii, wamebaki na hii. Kwa hivyo they will remain with their core mandate. Kuokota pesa na kulipa, kuandikisha watu na kulipa. It is a social health insurance fund. Kazi ya fund ni hiyo tu. Mambo ya kuangalia vile bili inakaa, kama bili ni ya ukweli, peer reviewing. Unajua tunasema mimi niangalie, then Brown akuja angalie. Ndio Brown, sisi wote wawili tuseme hakuna ukora hapa. Hiyo si mambo yako. Unaelewa? Kisha hizi hospitali kuja kuzileta on board, you have to go and inspect a hospital and say this one can offer these services and they can offer quality service. Unajua isikuwe kila mtu akona nipeane service kama kutibiwa homa. Isikuwe kila mtu anaweza tibu homa. Lakini pia tunahitaji Mkenya atibiwe homa na hadhi yake, na with the respect that comes with it. Quality of care, professionalism, qualified healthcare workers. Unanielewa? So hiyo lazima ifanyike. Now based on that, tunatarajia kuwachagua board of management na kuchagua watu ambao they are of high moral standing to come and run this thing. Then the second aspect ambayo we want to do digitization, where we will reduce the human to human interface. Unajua mambo mengi hapa watu wakitagusana inakuwa shida. Wakati niko na karatasi na kalamu ndio nabadilisha. Lakini mahali ni yako kwa system inasoma ule upande mwingine. With the digitization space, we will reduce
the turnaround time, tuta increase efficiency, na pia the chances of error will be reduced. I'm not saying the error will not be there. Unajua ni mzuri tuambiane ukweli. To be there. But it's a good start of a good process that we are going to do it. So we want to build trust in the Kenyans. I need a Kenyan to trust that. I need to convince a Kenyan that I'm doing a good thing so that the Kenyan invests or gives their 200 shillings, 300 shillings. Na ukiweza kutatua shida ya Mkenya ya afya ambapo anajua mimi nikitoa hii 300 mambo yangu ya afya imeisha, they'll continue with their normal life. A healthy Kenyan, a healthy human being. It's a healthy nation. Is a healthy nation. You understand? So akiamka asubuhi anajua mashida zake za afya, bajeti yake ya afya imetatuliwa, amejipanga, anaenda kufanya hizo kazi zingine. So essentially we have to get competent people who can oversee this project and oversee it to the end and understand their mandate. Na rais amenifurahisha kwa si mara moja mbili, hata jana kwa kanisa Dagoreti alisema kuwa atakayeshikwa akicheza na fedha za umma ambazo serikali imetoa, ambazo mwananchi ametoa kulipia hii huduma ya afya. Asante. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Wacha niongeze kitu kingine hapa. Kuhusu hili swala la ufisadi kama niende kwenye. Unajua Kenya kuna sijui kama usoma kitabu ya shamba la wanyama. Serikali na morfan. Unajua tabia ziko tofauti. And I like what Dhurani amesema. And naamini pia tutaenda hiyo barabara. Wakati unajua ufisadi na kujanga when we create loopholes kwa board of management, unapata kwamba even ile process yenyewe it is skewed. Unaona, inapata kwamba hakuna ukweli, hakuna nini, watu wanafanya madhambi, wanafanya ukora and they get away with their mistakes. And kitu moja nashukuru rais, maana wakati tulichukua hatamu za uongozi, uliona vile hata KEMSA alihwip. KEMSA alienda na KEMSA na akanyorosha. Hata waziri wetu Nakhumicha wakanyorosha. Rais akakuja akanyorosha. So kama ni social insurance fund, lazima kuhakikisha kwamba the board of management, wale watu wanakaa kwa hiyo boards. Na sisi kama unions na sisi kama wanaafya tutakaa ngumu kuona ya kwamba hizi boards wale ambao wanakaa ndani ni watu ambao they are above board. Because atutaki tena mtu ambaye alikuwa pande ile anasaka navigate, anavaa kitu kingine na anarudi. Unajua ni kama kusema ni kama nyani na msitu ni tofauti, lakini nyani ni ile. So that by the way, so that wa Kenya ile pesa, by the way, wacha nikwambie, hakuna kitu ngumu na umanga Josh kama pesa yako ukitoa na uoni uzuri wake. So lazima to make sure kwamba ile pesa mtu anatoa inaweza kumsaidia na napata ile kitu ambayo inafaa. Asante. Ndio, shukran sana. Mtazamaji, taarifa hizi ama kipindi hiki cha TV47 Matukio unazidi kukipata kutoka hapa ndani ya TV47, kituo ambacho kimekuwa kwa sana na kukutaarifu katika vipindi na vile vile burudani, ili uzidi kumakinika na ujiburudishe ukiwa pale nyumbani ukifuatilia matukio na matokeo mbalimbali. Mtazamaji, hapa tunatagusa, tunaingia kwenye kaunti zote 47 kukufahamisha, nikisubiri mwelekezi wangu aniarifu tunaenda wapi. Muhimu zaidi, sema nasi kupitia nambari ambayo ni 22047 na vile vile ingia kwenye tovuti yetu www.capemedia.africa. Tunakufahamisha vile vile, unatupata kwenye redio na runinga, unapata taarifa tumbi nzima. Mtazamaji, hivi sasa tuelekee kaunti ya Nakuru, lakini sasa tunaelekea mji wa Naivasha. Willy Dennis Njiru yupo tisti. Willy Dennis Njiru, hapo unanipata, hali ikoje? Wakazi wanasemaje, kwa sababu wao ndio washikadau wa masuala ya afya? Na asante sana mwenzangu Josh Onsare. Bila shaka ni swala zima linalohusu afya ya mwananchi wa hapa nchini. Masuala ibuka na tetesi mbalimbali katika maeneo tofauti hapa nchini, na bila shaka kuhusiana na mada ambayo mnazungumzia hapo studioni mchana wa leo, nimejumuika na wakazi wa eneo hili la Naivasha watakao kuwa wakiliangazia swala hili vikamilifu kuhusiana na aliyosema rais wakati wa maadhimisho ya Mashujaa Day. Nieleze jina lako na kuhusiana na swala zima la... Kwa majina yangu ni Joseph Gitau, ni mkaaji wa Naivasha. Mimi kwa upande huo kuna kitu ambacho sikuelewa haswa kina kuhusiana na hiyo maneno. Maana NHIF kama ingekuwa inasaidia, ni isaidie mwananchi wote.
Sio tuseme kuna mtu mwenye ako na kiwango kikubwa na mwenye ako kiwango kidogo. Sababu hata kuna mtu hata kupata shilingi moja kununua ile kitu inaitwa aspirin ni ngumu. So ile kitu tungependa rais aweke kila kitu iwe maximum kwa kila mtu. Sio tu kwa mtu mmoja. Iwe kitu ni kwa kila mwananchi wa Kenya. Tuhudumie sisi wote. Bila kutuambia huyu wako na 5,000, huyu wako na 300. Ni ngumu sana. Kuna mtu hata unaweza itisha shai shilingi 300 akose. So vile ningeona serikali isaidie mwananchi kwa ujumla. Sio kwa mtu mmoja tu. Watu wote kwa jumla. Tuwekwe hali moja. Maana sisi wote ni binadamu. Kwa sababu ni bima na inafaa kuwa ikichangiwa na wananchi wote. Wewe ungependekeza nini? Serikali ichukue jukumu hilo ama tuendelee kuchanga tukiwa wananchi? Kitu cha kwanza, serikali inachukua kiwango kikubwa sana kwa mwananchi. Na pesa zenye wanakusanya ni kuanzia kwa ile kitu kidogo ambacho mwananchi ananunua. Tuseme ananunua sukari kilo 1. Hapo kuna pesa yenye serikali inatoa. So, hii VAT kwa sababu ni kubwa kwa mwananchi wa kawaida. Wachukue yote jumla. Mambo ya hospitali iwe ni kwa serikali kama moja. Hapo kuna pesa yenye serikali inatoa. So, hii VAT kwa sababu ni kubwa kwa mwananchi wa kawaida. Wachukue yote jumla. Mambo ya hospitali iwe ni kwa serikali. Kama pale mwanzo mimi nilikuwa kijana mdogo. Nilikuwa naenda hospitali nakuta kila kitu ni free. How comes mambo inaendelea ikiwa gumu kwa mwananchi wa kawaida? Hiyo haiwezekani. Kama serikali na rais wetu tungependa afanye jambo moja tu ambalo lina ukweli na heshima kwa watu wote. Aangalie kitu kwa ndani. Sio hapa tu juu. Aangalie kwa undani. Vile nchi saa hii inakaa na vile mwananchi wa saa hii anakaa. Maisha imemkalia ngumu. Hana chochote hata kwa mfuko saa hii. Kama sisi tuseme watu tunafanya kazi ya bodaboda. Kumwambia mtu saa hii hata usikie mtu wako pale amegongwa ama amepata ajali tu kidogo. Uende uambiwe nunua hii bandage. Ni ngumu ndugu yangu. Karibu sana. Asante. Wacha tusikie mwingine hapa kabla hatujarudi studioni. Maoni yako kuhusiana na hilo swala zima? Mimi ningesema majina yangu ni George Kenywa. Mimi ni mkaaji wa Naivasha. Ningetaka kuongea kuhusu mambo hii ya bima ya afya. Nataka kusema ya kwamba uchumi ni mbaya. Hata kununua hata unga imekuwa shida. Mimi ningetaka kusema ya kwamba mtukufu rais wetu ambao ni mpendwa, kwa sababu alikuwa amesema mambo ni bottom up. Na kabisa mambo imeharibika. Ningemuomba akiwa mahali ameketi angalie mwananchi wa kawaida. Kuna shida na si shida kidogo. Na asikuwe huko wafikiria hakuna shida, hata wao wanajua kuna shida. Ningetaka warudishe mawazo nyuma, warudishe mafikirio yao nyuma, waangalie waone ya kwamba mwananchi wa kawaida ameumia. Hata kupata riche chakula moja kwa siku imekuwa ni shida. Kwa hivyo ningetaka kuomba serikali na mtukufu rais angalie hiyo maneno ya kwamba sisi tumefinyika. Like for example, ningetaka kusema ya kwamba ukiambiwa ulipe shilingi 500 utatoa wapi? Na hata hiyo bima ya afya ukienda pale na NHIF utakuta ya kwamba hakuna madawa, hakuna nini. Sisi tutasaidika namna gani? Kwa hivyo mtukufu rais angalia hiyo maneno. Kenya sio kuzuri, kuna shida na sio shida kidogo. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Josh Onsare, bila shaka maoni ya watu wakazi wa Naivasha hapo wachache tu wakiliangazia swala hili na maoni yao na semi zao kwa mtukufu rais kuweza kuangalia upya swala zima alilokuwa akiliangazia hapo wakati wa mashujaa linalohusu bima ya afya. Ulimsikiza pale rais akisema kuhusu 2.7 ya mchango huu, na wananchi hapa bila shaka wanasema ni hali ngumu ya maisha ambayo kukidhi hitaji la chakula inakuwa vigumu. Hivyo basi itakuwaje kukidhi hitaji la mchango wa bima hii? Ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu. Taarifa zaidi ni katika taarifa zetu za baadaye. Na kurudishia ushukani ya mama jembe kwako mwenzangu Josh Onsare studioni. Naam, shukrani sana Willy Dennis Njiru, kila wakati unavyosema kwamba unarudisha majembe. Nimeyapokea, basi tukipige. Mtazamaji, hivi sasa tunatamatisha kipindi chetu cha TV47 Matukio tukiangazia darubini ya afya. Wageni wetu ndani ya studio, Brown Ashira ambaye ni katibu mkuu wa maafisa wa afya umma. Kauli yako ya mwisho ni ipi? Nashukuru, na nataka kuambia rais tunashukuru sisi kama wanaafya, kama public health officers and technicians.
tutaunga mkono na tuko ndani yake kikamilifu katika masuala ya kufanya kazi. Ile kitu naomba kwa sababu aliahidi wakati wa campaign, na naambia ndugu yangu daktari hapa Dhuranira, wakati those 5,000 vacancies kuna zile inaitwa 5,000 jobs ambazo aliahidi. Tafadhali rais, tunaomba uweze kutangaza hizo vacancies, na akitangaza hizo vacancies tuko na kila mtu tutakuja tuelewane, public health watapata gapi, clinical officers gapi, nani gapi, so that at least unajua hii ni kama mkate, tuko kwa meza lazima tuone vile tunaigawa. So tunaomba kwamba vile amefanya 100,000 CHPs, nao pia sasa sisi kama wanaafya, the professionals now in this sector, tunamuomba that hiyo 5,000 atupatie, na tutashukuru sana. Sisi tunataka kuchapa kazi na tunataka kufanya kazi. Asante. Shukrani sana Brown Ashira. Daktari Thuranira. Asante sana Josh na TV47 kwa kutupa fursa kuja kueleza Wakenya. Asante kwa Wakenya kutusikiza. Wakenya wamesoma haya mambo and they are really interrogating what is going on. Ukisikiza Wakenya kila mahali wameelimika, wanaelewa haya mambo, na tutaendelea tutazidi kuengage and talk about it. So nawashukuru sana, namshukuru rais. Rais amechukua mfumo wa afya kama ni he's the champion. He's a champion of this thing. So he has been doing it. He has offered a very suitable environment for these reforms to be done, and he has promised that he will not watch it fail under his watch. Number 2, waziri wa afya, makatibu wake, wafanyikazi wote wa wizara ya afya. Kuna wafanyikazi pia wa afya huko kwenye serikali za county ambao wanafanya kazi mzuri sana. They are working too hard to achieve this goal, and also they are also they're enlightening people na wanafunza. Cha mwisho ambacho nitasema ni kuwa kila mtu ako na kazi. All of us have a responsibility. Wewe kama mfanyikazi hapa kwenye studio, you have a responsibility of educating the masses. Brown hapa ako na responsibility ya kufanya hivyo, na pia kupeana afya, ile kazi ambayo anafaa kufanya. Every Kenyan has a responsibility in this plan. Hii si plan ya serikali ama plan ya watu fulani, ni plan ya Wakenya wote. So all of us should be actively involved in it. Thank you very much. Asante sana. Mtazamaji, umesikia ni jukumu lako kuhakikisha afya ni bora ulipo, na si bora tu afya. Nimekuwa naye Daktari Thuranira Kaugiria ambaye ni mshauri wa masuala ya afya katika afisi ya rais, na vile vile nimekuwa na Brown Ashira Olali ambaye ni katibu mkuu katika akisimamia wale wahudumu wa afya ya umma, na vile vile kuangazia masuala ya mazingira na afya. Shukrani sana kwa kufika studio zetu. Na mtazamaji, hapo ndipo natia kikomo shughuli nzima ya mjadala wetu wa siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia sheria ya afya ya mwaka 2023. Kikubwa, endelea kufuatilizia na vile vile kutazama kipindi hiki kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kipindi hiki kinapokamilika, tutapakua katika mtandao wetu, na vile vile kupakua kwenye YouTube TV47 Kenya, na vile vile kwenye pale X TV47 News, na vile vile kwenye Facebook TV47